c'è un po' di caos intorno a me, ma non dovrebbe sentire. Strano. Che sono abbastanza vicino. Ecco qua. È passato anche un mega motorino. Allora, boh, non so, nel senso che sti giorni sto cercando di capire come mettere a posto sto microfono. E secondo me va bene così, poi mi dite voi anche. Ho messo un po' più avanti, non lo so, secondo me va bene. Volevo solo vedere una cosa mentre sono qua attento. Ieri mi sono dimenticato di andare a sentire anche oggi. Ah, ok, c'è anche il telefono che guarda la chat che non funziona elettronicamente. Allora, ieri abbiamo completato la missione di esplorare. E ho già detto la mia, eccetera, eccetera. Se volete sapere come la penso, guardate quell'episodio lì. È diviso in due parti perché non chiedetemi perché, ma semplicemente il, il mio carissimo internet ha deciso di dividere la cosa in due parti, magari per rendere la cosa più pulita, non lo so. Quando stavo finendo la sala per finire la missione, la divisa in una seconda parte. Proprio quando stavamo cominciando la missione di Mauvika, sembrava fatta apposta. Comunque, se, se, se vi interessa, è, è lì, cioè, su YouTube guardatelo. E adesso facciamo la missione di Mauvika. Datemi solo un attimo. Che c'è pasticci, eccetera. Oggi sono arrivato a casa alle 6 di mattina, quindi ho dormito fino all'una. Adesso già mangiato. Sto cercando solo un attimo, non voglio farvi perdere l'udito. Sto cercando solo di mettere questo qua. È il compleanno di Diona anche. Potremmo leggerlo tanto. Oggi Diona dice oggi quei ubriaconi della coda di gatto non sono nemmeno mezzo qua. Questa magari è la giornata libera. Invece quei ubriaconi puzzolenti mi hanno abbracciato. Ora che non sento più l'odore dell'alcol mi viene da scodinzonare dalla felicità. Ma questo non significa che posso toccare la mia coda come sempre. Ecco perché su YouTube hanno fatto la foto che c'è il gatto che ritocca la coda. A proposito, da quanto non mangi pesce sto pensando a come cucinare stasera. La griglia sta stato fritto. Io ecco naturalmente ho già aggiunto un posto a tavola perfetta di mangiare pesce. Va bene. Se ti senti in dovere di aiutarmi e desideri venire a pescare con me, ti potrei rispondere. Potrei usare la mia canna da pesca e le. Quanto a me, non lascerò scappare nemmeno un pesciolino. Lo tieni gli occhi ben aperti. Ah, la esca? Ok. Sì, avevo fatto un sacco di esche della show da casa. Allora, io sono già qua però c'è della sentiera già da fare. Tanto questo sta per scadere tra un giorno. Voglio fare le mie. Come pensavo che non ci sia. Exploration and trials. Adventuring is Allora, andiamo a sentire. Andiamo a fare tutto, prendiamo un dominio, che neanche dura un cacchio. Oppure qualcosa che serve, tipo fanno fatti, eccetera. E. No, perché sennò non ci serviamo, dobbiamo andare a destra e a manca per, così. Sto per dire perché stanno notando, ma non riusciamo.
Internet l'ho controllato, ho Would you cercato care to sit? di guardare prima di giocare. Quindi ci siamo. Non so ancora quanto arriverà, se ne sarà apparentemente a livello 9. No, vabbè, non lo so. Ok, sì. Stavo dimenticando che oggi è sabato, non è lunedì. If you ever have. Sapete com'è? Andando a lavorare alle 6 di mattina, non è che 6 e mezza. E questa sera mi tocca di nel senso che l'orario sono. Ti sto interrompendo, sto raccogliendo le cose. Mamma mia. No, sto dicendo. Stasera l'orario normale, però quando è così ci sono 2 o 3 giorni che risulta abbastanza stanchino perché giustamente. Sì, ho dormito fino all'1, eccetera, eccetera. Ci sta, né? Però vediamo se riusciamo a trovare fuori. Ma io non credo io. Stavo pensando se fare sinceramente se cose non servono più, almeno che tiriamo fuori bello qualcosa. Poi qua ne abbiamo 200, però anche per quello non lo voglio in un gnostico, perché secondo me non so. Qua ne abbiamo tantissime queste cose, secondo me non serve a niente. Cioè, era il perfetto regalo, era il perfetto regalo per il mio compleanno, però la base non è quella, la base è che semplicemente non mi serve e quindi compleanno, il mio compleanno c'è io. Comunque volevo togliere Rosare, ma mi sa che Rosare ci serve perché togliere la reazione. Ah, poi c'è Ciclare Craft, che devo usarla in un modo un po' più diverso da attenzione o qualcosa. E vabbè, facciamo sta roba così. Light it up! Going in! Punishment! Judgment! E devi riempire. Rise with the sun! Perché Mauvika c'ha l'animale tutto, non so se hai visto. Cosa funziona? Lei c'ha. Ho pensato, mi sa che dobbiamo poi tornare indietro. Quando lei tira la ultima, l'animale fa l'animazione che incavola. Suffer the wrath of Eastling! Get to work! Everybody stand back! Shiver! You can't run! Un pochettino. Incinerate! E quando è incavolato così vuol dire che la ultima hit di. No, si dice. Che vuol dire che fa il dio con così che ho fatto con che c'è scritto nelle statistiche. Quindi Fulfill our che path! fai ora? O fai l'azione mentale? You two! Quello Time check! Teamwork is quindi dreamwork! la usi tu, oppure Try and stop me! Incinerate! oppure la usi, cioè sì, o fai la reazione elementare oppure tiri la usi. Devi riempire il
la salita di amicizia, ma abbiamo saputo cosa. O riempi la barra che c'è di fianco qua, oppure... Oh, Get to work! Rise with the sun! Get out of here! Everybody stand! Punishment! Judgment! sto per fare... Però, cioè, nel senso, la cosa qua io non l'aspetto. Quindi devi fare attenzione a quello, non aspetto di... Assomiglia un po' a quello che fa la show. Nel senso che la show questa roba qua Light it up! che devi aspettare. Lolling! East Papa! Get him! Let's light it up! Teamwork is true! You can't run! Lights out! Incinerate! Lo dico la verità. Non so. Provo a essere bravo. Devo capire come... Sì, lo so, adesso me la ricordo. Devo provare a capire appunto come farmi, non dico al 100%, ma far sì che si crei quasi sempre qualcosa. Poi devo cambiare rotazione. Fulfill our path! I'm going in! You two! Questo Time to... perché tecnicamente appunto come Punishment! se tu fai la reazione usi la sua arma ti dà, ti dovrebbe dare più queste parole. Però appunto anche quello non fa danni per 800, 900. Quindi anche quello mi dà un po'... Non dico che mi dà fastidio, però... Rise Ne with vale the la sun! pena avere quel secondo che lei... Teamwork is true! Lights out! Keep lolling! East Papa! Incinerate! Fatto sta che abbiamo avuto l'upgrade, ma alla fine ci abbiamo fatto in questa cosa. Io facevo un po' detto questo, insomma, lo sapete, siamo una trama, eccetera. Però anche nelle altre nazioni lei con asciugo più o meno ci arriva quando fai 30 Light it up! secondi. Get to work! Quindi, Everybody stand back! Shiver! qua, perché non diciamo comodi, impieganti lì. Invece avevo provato a fare con lei dei disegni fuori da una canna e più o meno ci impiegava anche lì 20 secondi, 25. Quindi sì, abbiamo trovato qualcuno che poteva più male della show. Infatti adesso noi, come dicevo negli episodi, abbiamo C2, non credo che ne abbiamo, non penso che riusciamo a prendere tutte e due C4. Però il prossimo banner c'è Cherish Rose, opzione di prendere Rose eccetera. Quindi, nel senso che vediamo anche lì perché a questo punto abbiamo un prezzo e andiamo nel prossimo banner un po' più là. Nel senso che anche discutendo con amici eccetera sembra che il banner 5.4 sia molto buono. Quindi, no. Ovviamente non è niente di ufficiale, ma sai, discutendo con amici eccetera qualcosa. Io di sto gioco ne sto abbastanza. Ovviamente questi amici
parla con loro e si può fare quello che e bevo un po'. Vedo perché Chevrolet mi serve, più C4, e se va più C6 c'ho il team della show con tutti i personaggi C6 tranne C5 e la show con C4. Boh, altrimenti skippiamo e penso che non pullo subito. Vedremo. Anche perché vorrei Arlecchino C2. Prendo Mauvika non vedo ma magari Arlecchino non lo posso fare. Caramba, non mettiamo sito. E qua c'è Lemo. Oh, perché viene? Anche perché c'è Correndo, quindi non mi dispiacerebbe avere Correndo. Abbiamo fatto un'ora di sta missione, manca l'altro. Hey, wake up, wake up! The tournament's about to start! Cosa faccio? Ah, ecco. Il torneo? Oh no, we've overslept! Only a little bit, but... Okay, wash up and pack your things. We gotta go, go, go! Ah! I can't believe it! Mauvika totally called it! How could we have been so careless? Huh? Is this what people mean when they say you get so excited before a trip that you struggle to sleep the night before only to miss setting out the next day? Molto letterale. Hey there, how are you feeling? Mauvika, why are you here? Isn't the tournament about to begin? Prima colpa nostra, mi dispiace. Yeah, we're about to start. I'm here to pick you up. Eh? Put on your helmets and get on the bike. Damn, sta. Huh? Can we make it in time? Però io di te, fermo non conta con il passeggero. Però di te, We'll take a shortcut. vola. Sit down and sit tight. You can hold on to my waist if you get scared. Scherzando. La scorciatoia è... Speeding, right? We have to be speeding! Oh, come on! If this counts as speeding, Mualani would have been arrested a long time ago. Clemens entrusted her life to you for so long, but only today has she realized just how unhinged the two of you are! Damn, son. So much air! And Paimon's stomach! Oh, knowing Barbados, he'd probably crack up if he heard that! Huh? Barbados? Right, I almost forgot that you're friends with him, and the other Archons too. Introduce me when we get the chance, would you? Never hurts to make some new friends. Sure! Our friends are yours too! Don't open your mouth so wide. The venue is just up ahead. Sit tight. Volevo sentire cosa diceva. Sì, ma c'è anche una voice anche, no? Quella della showroom o in vogliamo provare a vedere? Dove nuovi? Gli altri non me ne ricordo, però tutte le voice dance gli altri atti. Woohoo! And safe! Just in time, too! We won the bet! We won the bet! That's right. Pay up a how. Yeah! Pay up a how! Paga. Darn it! How do you like that?
A short Flame Strider show to start us off, and to introduce and welcome Natlan's great friend Tumaini. Sure pulled off that stunt pretty neatly. How can you call that a stunt? Wait, what do you mean, pulled it off? That wasn't supposed to be part of the show? No, così tipo... Everyone, welcome back to the pilgrimage of the return of the sacred flame. Once more, I will say a few words before we begin. Bored? Heard it all before? Not to worry. We're doing things differently from now on. The abyss no longer threatens us day and night as it once did. My comrades, my friends, thank you for your hard work and sacrifice. We have achieved a lasting victory. A new day has dawned on Natlan. Yeah, all right! From now on, the pilgrimage will no longer serve as the prelude to a war waged to defend our land. However, many aspects of it will remain the same. It remains a trial to determine the strongest among us, as well as a stage upon which to showcase your individual growth. Today marks the beginning of yet another legendary saga, one written in the triumphs of the victors. So without further ado, let the tournament begin! Yeah! Still Mad Max vibes. Heck yeah! Who's gonna be the new champion? Yeah. Now then, you two. You'll be the mobile supervisors, moving with the contestants as they progress, and making sure that everything is proceeding fairly and in good order. Leave it to us! We're the best adventurer and travel guide duo you'll ever meet! Oh, and one more thing. I believe I've mentioned this already, but if you find any leads on Lord Shibalanke, please pass them on to me. Thanks. I'm counting on you. Let's go check on everyone and see if we can find any leads on Shibalanke before things kick off. Siamo bloccati, ma anche ragazzi. Un po' penso che andremo a visitare. Io non so neanche se sarà, Oh! Hi there, Eon-san! se sarà Are you gonna fortuna. participate in the tournament? Poi pensavo che oggi ero, ma c'era la visione lettera. Comunque per incoraggiare tutti sulla visione del riscaldamento per i partecipanti devono assicurare di eseguire probabilmente. That's fair. Can we ask you something then? You know about Lord Shibalanke's resurrection, right? Have you seen anyone with that kind of aura over here? Un po' un Super Saiyan 3, che buone. Gli altri ne hanno parlato. Gli occhi aperti, non vedo. Got it, thank you! We'll keep asking around then. Non c'è di che. Ehi, là. Huh? È messo qua fichino. Anche voi dovete fare scappare. Dovete giocare. Poi... Forse con quei... non... Gli altri vediamo. Di nuovo. Che bruttissimo. Non stavo di costringere. Beh, forse. Thank you, Coach! Paimon feels like even her blood is boiling. Ricevuto, non è abituato. Infatti tutti stanchi. Penso mi sa che in qualche modo è un po' esagerato. Buona Befana. Hmm. Woo! Capolavoro. Oh? Well, hey there, Traveler and Paimon. What brings you here?
Mamma mia, ogni volta che la incontra, ogni volta, ogni singola volta. Vabbè, comunque, adesso comincia il solito battibecco. No, ma non mi dispiace. Ripeto, la missione di carriere mi è piaciuta. Oh, poteva durare anche un'ora e mezza. E il battibecco continua con sti due. È una cosa carina, per carità, ma magari fa Mauvika in sta missione. C'era una frase unica per scherzare e raccoglieva un po' tutto. La frase era crociata ma si capiva, no? Qua con l'Italia c'erano discorsoni da 5 minuti che non finivano più. Mamma mia. Volevo vedere l'adorabile signorina Italiana. You. I'm not buying what you're selling. The traveler means it! Still, Paimon didn't think you'd be taking part, Sweet Lolly. Given who you are you sure it isn't against the rules? Though not a violation per se, what it will be is an unpleasant surprise for the youngsters. Normally I stay out of this kind of event. Don't want to put too much pressure on everyone else. But we're celebrating the end of the war here, so I'll give the occasion the respect it deserves. Good luck then! Make sure you show off your super majestic side, alright? Ah, anche lei partecipa. Well, aren't you the sweet talker today? Too much syrup on your pancakes this morning? Anyway, thank you both. I'll remember your words of encouragement and do my best. So, what was that? Ha! Thing all about? Some kind of strange ritual? Of course not. I was using my power to search for Lord Xbalanque. To be more precise, I was trying to look for him in the world of souls. After all, I also have no idea what he might look like. Still, nothing so far. But why? He is the first Pyro Archon after all. Isn't it a given that he'll be revived with an unimaginably large amount of power? Yeah, we don't have any leads yet. We'll check for leads somewhere else. Good luck, Granny, and take care! Be on your way now. Oh, and take care of yourselves too. Granny Eatsley will display her dashing self on the competition grounds soon enough. Impazzita. Letteralmente. Cioè, di solito queste cose non le fanno neanche morire. This'll be a walk in the park. My God. No, ma che... No, ma mi piace, vabbè. Se non però fanno morire cioè, alla fine io dico che barba, se batti i becchi da 5 minuti però fanno morire dalle... Sono qui per vedere l'adorabile signora. Che scemo, io... Hey, Kanich, gonna take part in the tournament? Vabbè, mi sono ormai prendono un po'. Best of luck, you can do it! Where's the how, though? Presumo un po' mi chiede. Ho rinchiuso in baule. Vincevo che non so per me. Quindi non c'è. On a different note, have you heard anything about Lord Xbalanque? Guarda tu, non ho visto nessuno che mi sembra. Aggiorniamoci, ma senti così? You're reliable as always, Kanich. We should go check with the others now, so we'll see you later. Good luck, and make sure you don't get injured. Perdonatemi, ma è da anni che non sento quella cosa. Quindi non vorrei dire scemenze no, ma presumo che sia così. Più che per quella parola lì ti vedo più parole. Ti dici più parole. Calcolare. 1, 2, 3, 4, 2, 2,
3, 4. Adesso c'è le case pure, c'ha le chiavi pure di casa sua. Un convivente. How's the warm-up going, Kachina? Feeling good? Ah già, dobbiamo fare la quest, è vero. Stavo pensando a quello, dicevo c'è qualcosa che dobbiamo fare e c'è la quest diretta. Devi trovare i libri, poi lo facciamo. Oh, hey you No, non two. si riesce. Yeah, I'm feeling great. Ready to get out there and show 'em who's boss. Buona fortuna. I'll give it my all. I mean, I don't know if I'll be able to win again, but as long as I learn something from the experience, that's enough of a win for me. Yes. Yeah, having the right mindset is everything. Yep. Yep. Oh, by the way, have you seen anyone who seems like Lord Shibalanke? Lord Shibalanke? I don't think so. A powerful figure like him is sure to attract attention wherever he goes. Like Moalani and Kanich, only even more so. I haven't seen anyone like that, though, so he probably hasn't passed this way. All right. Thanks, Kachina. We'll go take a look around. Focus on taking care of yourself No. as well as winning. Ho fatto un attimo il tab perché volevo vedere. No, ok, non si sente l'eco I will, dell'audio. thank you. Thank you. Nel microfono. Seems like we still haven't found any useful clues. Maybe we should just go back and check in with Mauvika. Don't worry about me. I'll do my best. Siamo tutti tifo per Kachina. Ma è la verità. Presumo che le persone più normali di sto cacchio di regione, Natran, siano Kachina e Chaska. Per Chaska dipende se si incavola, però con il passato eccetera c'è avuto. Age c'ha letteralmente un drago in 2D. Mauvika sta impazzendo pian piano, è finita la guerra, fare i battibecchi con Stilone. Stilone anche per anzi era già mezza pazza perché continuava a dormire. E niente. Nel senso che vabbè, poi c'è la solita mister che si incavola con tutto. E tranne per il mister qua perché ormai è diventato quasi convivente. We're back! Quasi convivente. I giudici che lo solo fuori di testa sono in casa. Beh, Jansson non so, nel senso anche io. La più Jansson è esagerato con gli allenamenti. Ah, supervisors. Your report, please. How are the contestants doing? Madam Host, the contestants are doing great, and the competition is proceeding as scheduled. However, when it comes to Shibalanke, No leads, huh? The competition is almost about to begin and there's still no sign of him? not what you expected? Not necessarily. In battaglia. Still, let's go give everyone a warm welcome before we kick off. I believe we're all warmed up. Now, take your positions. Un po' di come Space Jam. This iteration of the pilgrimage is the perfect chance for us to bid farewell to the past. Now go forth and soar. Faster, higher, stronger. Become a better version of yourself. Questa è una canzone fatta per guardi, un po' di capo estratto. Remember what brought you here and keep pushing forward. This tournament begins now! Me la scambio e faccio. Ready or not, here I come! Per il follow di Gloria.
ma abbiamo avuto un po' di spam. Non tuoi Gloria, ma se 15 giorni, vabbè, qualsiasi sistema. 15 giorni fa è arrivato un fullback, ho cominciato a spammare di follower finti. Non ho potuto farci niente, ho potuto solo stoppare le alert. There's Mualani, a natural sports star. She's not gonna stop scoring anytime soon. I've got this. This round's in the bag. Aspetta. Faccio uno screenshot. Quello di Murani era un po' strano. Cioè non era strano, un po' strano. Poi. Kanich is coming up to the trickiest parts of the course here. But is he slowing down? No! He's speeding up! Amazing! How's he so fast? The gap between our competitors has increased significantly. Could this mean? Oh! Contestant Kachina has suddenly appeared from the side. Ah, c'è anche... Non l'ho anche lì. This part's rough, but I won't give up. So annoying. The competition has entered its final phase. Who will emerge victorious? We're about to find out. Mi sa che non so se la nonnina sia... La nonnina mi sa che... L'hanno messa a correre, ma c'è 200 minuti. Un po' grosso. Ok. I yield. Our champion has emerged, and his name is Kanich. Ah, vince. Kanich! Io volevo che vinceva. That's amazing! Tutti contenti, un'altra cavolata mia. Yeah, that's our Kanich. I knew he'd win. What? So not only is the little punk hard to kill, but he's good at fighting too? He does have some skill. You beat me fair and square, Kanich. People always talk about how tough you are. And now I can say for sure, they're not exaggerating. It's funny. I was thinking to myself earlier that I might have a shot at winning this. Unless I have to face Kanich in the final. Come on, dude. What are you talking about? Come on, dude. Losing to Kanich isn't really a loss at all. You've more than proven yourself, too. You could beat me up 30 times over. Dite anche lo riconosco. Continua così, un giorno di questi organizzeremo. Yeah. Organizzeremo. You're both so good. But wait, if that's the end, where's Shibalanke? Wait, aren't we missing someone? Lord Shibalanke. Now that you mention it, where is he? Don't tell me. Che mi guardate così avevo anche lì, vinto io. Huh? Are you saying that you beat Shibalanke then? Just kill me now! Better death than to suffer this torture! What a joke! Poi, ciao. Che scemo. Qualcosa che non ho mai incontrato e non declassificato prima. Mai fatto. That's impossible, right? Could he have placed so well because of some connection with Lord Shibalanke? You mean, he might be Shibalanke? I don't Wait, I'm Shibalanke now? That's news to me. I've got it! Lord Shibalanke didn't want to steal anyone's thunder, so he must have lost the tournament on purpose.
Ma no, ma che stupido. Wait, that doesn't make any sense. This is the most holy pilgrimage of the return of the sacred flame. How could anyone throw a match? Whoa, did Paimon say something wrong? Now everyone's talking about Xbalanque. Still, that guy was almost too good, wasn't he? We've never heard of him before, but he was still going toe-to-toe with Kanich. Could he really be? Non penso. O i miei dubbi. Huh? What are you looking at, Mauvika? I felt that something was off since the tournament began. Reflecting back on it, it wasn't because I could sense Xbalanque's power, but rather that I could not. Xbalanque non è qui. Non è tornato in vita nel sistema vigilante. Please, excuse me. Vanno dritta verso il letto. There you are. What? No unimaginably strong soul aura, nor any whiff of extraordinary power. But I know, beyond any doubt, that you are Xbalanque himself. Quel ragazzino. Huh? Who's that? I've never seen him before. Adesso posso dirlo. Se tu facevi l'avventura andare avanti, c'era una parte di missione che ti diceva appunto di andare a cercare gli altri e di riguardarti che c'è Xbalanque, bla bla bla. Se tu andavi al centro dell'arena, se ho capito bene, potevi incontrare lui. E non so cosa succede. Quindi io non lo so. Isn't that Mauso? Like, Tato's grandson? When did he sign up for the tournament? Did he even fight anyone out on the field? Come mai? Kindness. What are you talking about? He's been standing there this whole time. I totally thought he was just there to cheer the others on. Wait, so that's Xbalanque? But he's just a kid. I'm just a kid. Excuse me? Ha! Ha! Well, this kid doesn't look like he can take a single punch from the almighty Dragon Lord! Kahola how! Adesso che tiro un Give me pugno 1 lo fa andare second in and I'll... orbita. Huh? That's Lord Xbalanque? But, I mean, he was right next to me for most of the tournament. And he didn't seem very, well, Xbalanque to me. Io c'avevo già paura a pronunciare delle parole del genere comunque. You recognized me? Perceptive. No less than expected of this era's Pyro Archon. Ma che cacchio c'è la voce? No, è bruttissima un po' sta roba del che è tutto buggato. Forgive me for asking, but how did you do in the latest tournament? I didn't even make it to the final 32. No! Wait, what? This is a joke, right? It has to be. It's clearly staged. Out of my way! I've got to see Lord Xbalanque for myself! Aiuto. As expected, your return has caused quite the commotion. Please, remain calm, everyone. Lord Xbalanque is one of the most important people in all of Natlan. I will take responsibility for receiving him into our midst. Sentite uno stacco, lasciamo fare lei, non preoccupatevi, vediamo appena ne sappiamo di più. Ci sta guardando. Mettiamo questi stiati, ce ne sono
me, fai un discorso. She's calling us. Quick, let's go. Hey, wait up! Posso parlare con i mister? No. Volevo parlare con la 33esima. Non mi... Tarea. Okay, this should be far enough. Sorry for making you walk all this way. I am Natlan's current leader and Pyro Archon Mauvika. Sono un essere umano. Non è che faccio le cose da Super Saiyan. Lord Shibalonke, I said I was inviting you for a chat, but to be perfectly honest, this is also my first time doing something like this, so I don't even know where to begin. Al momento sarebbe bellissimo se non ci fosse quel cacchio di monitor buggato. Oh? Oh no, he doesn't sound too impressed. You mean you've never hosted a long dead guy on his first trip home before? No worries. It's a first for me, too. I didn't realize you also had a sense of humor. Wait, really? Hang on, I think I just realized something. You're telling me that neither you nor your companions know that I, Shibalanke, was totally hilarious? All the woven scrolls regarding your life depict you as a wise and upright person. According to legends, you also use the Divine Throne to negotiate with the Ruler of Death, establishing the set of rules unique to Natlan. As for your sense of humor, no sources have ever touched upon it. Maybe it's better to say that we know even less about you than we expected. I see. In that case, allow me to reintroduce myself. I am the first Pyro Archon, Shibalanke. You may call me dear beloved son, or just Lanke for short. Wow, talk about being overly familiar. And these two are? Allow me to introduce the Traveler and Paimon. They're important friends of Natlan and our companions. Great heroes who helped us defeat the Abyss for good. Adesso ci fa. Non è vero, non avete. Ah, I see. I was about to say, why did a child follow us all the way here? Though you could say the same for me. And judging by your expression, that's exactly what you're saying. And there's where you'd be wrong. This body belongs to a child of present-day Natlan. I'm only possessing it temporarily. I see. Your physical body couldn't be revived, so you had to borrow someone else's. But what about the original owner? Is he, okay? Okay. No need to worry. My existence has not affected this child in any way. This body's original occupant is currently experiencing a fantastic dream. Sì, si nota. Ma che cacchio sta succedendo? I have my own plans. And as for my reasoning, you'll find out soon enough. Devo ragnoso hai fatto. Alas, Siete this quell'uomo. borrowed body is a bit lacking when it comes to exercise, and hasn't really trained any aspect. I tried my best at the tournament, but could only get so far given my physical limitations. Oh, that explains why you couldn't make a deep run. You're not used to this body, are you? I wish that was the only problem. I'm simply unable to do a lot of larger movements. Oh, and my usual climbing and jumping motions aren't exactly suited for him either. Also, you've got to be twice as careful in a borrowed body. If I pushed him too hard and got him hurt, I'd be no better than a criminal. I could never do anything like that. Indeed. Still, the great shaman Seatlali learned about your impending resurrection from the Wayup, but we still don't know why you've returned. Oh, is it time to get serious then? All right, serious mode activated. Ahem. In any case, you've already touched on the topic. I did indeed strike a deal with the Ruler of Death. She once asked me why I prayed for her power as a mere mortal, and why I yearned to save a nation in peril. I convinced her with the promise of perpetual existence and the everlasting flame of life. So, she shared her strength with me,
and allowed Natlan to operate under brand new rules. I told her that the plan would be a grand, long-term one in which victory would not come for some time, certainly not within a mortal lifespan. Still, I knew that someone else would bring it home. She assented to my request, and became an observer of our tale. Seeing her interest, I also asked that I, as the one who laid the foundation, be granted an opportunity to see the new world with my own eyes, if we actually did manage to triumph in the far future. Ah, so your return is a special favor granted by the ruler of death. More like a bet I made with her. Even gods have things that pique their interest. I bet correctly on the outcome of this war, so this trip is my reward. How do you feel about the Natlan of today? Does it meet your expectations? Oh, I like it a lot. Could you tell me more, by the way? I'd love to know how you managed to win the war. As you know, ours was an exceedingly grand, long-term plan. I'll skip over the most ancient parts and start with what I know. The battle from 500 years ago. The disaster struck suddenly, and Natlan was engulfed in darkness. Our land and faith were both shattered, and everyone believed that our nation's end was nigh. Quando è caduta anche con But even when thrust into battle Andiamo against the sta abyss, fate, and the passage of time, our heroes did not give up hope of victory. We each shouldered our heavy duty using the power that you left behind. All the Pyro Archons in the last 500 years have devoted their lives to banishing the abyss, rebuilding our tribes and faith, and uniting the people as one. As for me, I decided to head 500 years into the future, that is, the present, so I might finally bring together our people's resolve, which has stood firm for thousands of years, and fight for our final victory. Of course, I had prepared for the worst. That I would awaken to naught but monsters, corpses, and ruins where our nation once stood. sacco di insinuazioni. Ovviamente l'ho preso. Had that happened, there would have only been one thing left for me to do. Fulfill my final duty as a warrior, and then witness the end of the world helplessly. Sì, Still, the outcome proved that our faith was not misplaced. This victory, and the miracle that it created, is the greatest reward for all who gave everything to protect our realm. sono belli sti. Mi piace sto coso. Hanno fatto bene. Yeah. Had anything gone wrong, whether in the past or in the now? E poi qua c'è Capitano. I have always believed you to be shrewd. Surely, such a quality was needed to bargain with the ruler of death, and win so much for us in the process. Natlan was only able to overcome this crisis with your help. All these millennia later, and the people of Natlan have finally achieved victory over fate. If future generations will call me the one who created the rules and initiated the plan, then you are the one who inherited those rules. The final executor of the plan. The one who created a miracle. Beginnings and endings. Creation and change. Mauvika, you truly are a remarkable leader. It is my honor to have met you. Please, you're too modest. Rather, it's our honor to welcome you back to this world. Ah, and that's the perfect segue to something that you should know. You see, you don't have to worry too much about my second life, since I'll only be here for a single day. Like, from sunrise to sunset. A single day? Speravo che stava almeno una settimana a guardare. What? Una giornata che si finì. That's why I said you won't have to worry too much about the boy this body actually belongs to.
I'll be long gone by this time tomorrow. Besides, no one ever said I was actually going to return and stick around for years and years, right? This is just a short little outing back home, so I can see some of my compatriots again. Che brutto. Still, I've got to say, it has not been an easy trip. After being resurrected, I woke up in the home of a normal boy and wanted to take a quick dip to relax, only to have my trouser legs snagged by a fishing line that came out of nowhere. L'ha veramente pescata. And once I finally made it to shore, I decided to take a stroll and see the sights, only to step into a trap along the way. Beats me who'd put a trap out there, and there wasn't even anybody around to check it. Thankfully, the bottom was pretty soft, so I lay down and took a nap before getting up to continue on my merry way. This is so embarrassing. Sono amici come questi. After countless trials and tribulations, I finally managed to sign up for the tournament. But then, I ran into a girl who claimed to be a fitness coach. She insisted that my muscles weren't up to snuff, and made me do twice as many warm-up exercises as everyone else. Oof, you guys in the future sure have it rough. Well then, what's next for you? Quindi un giorno ci ha impiegato me. Oh, what a great question. I was just about to get to that. You're a pretty considerate gal. Gal. So, I do have a small wish that I haven't been able to fulfill. I managed to participate in the pilgrimage, but alas, my potential is restricted by this form. It sure would be nice if I could show everyone what I could actually do. Why is he stealing glances at us like that? Well, now that I've said it, care to help an old man out, hero? Ahem. See, I was also quite the formidable warrior in my time. Surely a match for Mauvika. I mean, I was the first Pyro Archon after all. I could shake the cliffs with a single punch, scale mountains with a single leap. Very formidable indeed. So, you'd like to spar with me? Yes. Using your current body? Will he be able to handle it? Prende in prestito quello letale. Don't worry. I'll find a suitable location for our duel, and a way to keep this body safe. The first sun. The ardent sun. This star is a flame, burning with a passion that will consume all. From the moment I first saw you, I knew you to be a true warrior, just like me. Surely you shall not refuse me this battle, O inheritor of my ancient name, the Burning Sun, Kiongozi Mauvika. I accept. Brilliant. In that case, let us free ourselves from mortal shape. Let the ancient souls guide you to the true arena of duels. Okay, that's interesting. What is this place? Non sono mai stato. Is this a temple of the spirit? This is the land of the sun, created by my soul. Only the sun and those blessed by it can survive here. Certo che per stare un giorno nella terra dei vivi e poi tornare, tra virgolette, nell'oscurità, non è che ovviamente è Sabaran, quindi può fare quello che vuole, piegamente. Però. Me, you, and you. The sun, the other sun, Blessed One 1, and Blessed One 2. We've been blessed by the sun? The sun will remember the most virtuous stars. You are hope itself. The most radiant, most important friends we could have. Non credo che sono pronto comunque. Nel senso che Mauvika è un glass cannon. We have invited you here, so you may witness the clash of suns. Huh, I see. We've manifested in an almost fully spiritual, consciousness-like form,
removing the limits of our flesh. That's right. As I said, I knew you to be a born warrior the moment I laid eyes on you. But there are two forms of human strength, that of the body and of the spirit. The great Xbalanque, impressed upon a child's body, found less than a third of his original strength available to him. In that form, I'd lost my strength of body. But here, we meet as our true spiritual selves. In this place, even a child may shake heaven and earth due to the great soul within. What makes a true hero? Someone strong of body, or strong of mind, or must one be strong in both to surpass human limits? Guarda che faccia! Which of these are you, Mauvika? Che stupido. Well said, Xbalanque. Let us prove our mastery of both strengths through this battle. To Natlan, to each other, and to the rest of the world. Se gli piace combattere a mano. You and I both know we'll never meet a better matched opponent. Indeed, that's exactly what I've always wanted. As a citizen of Natlan, as the Pyro Archon, as an opponent from across the millennia, and a friend whom you never had the chance to meet. Però a parte questa roba della battaglia, come dicevo prima, lui fa battaglia poi... Che tristezza, te ne torni nella Valle dei Morti. Let us have a fair and honorable duel. Saving, non si può. Our fight will end when the flame is extinguished. Fine. You ready? Perché se ci fanno vita... Si è mai stanco così? No. In war, there's no time for that. Avevi luce il pugno? The fire's out. Let's stop here. So che devo affrontarlo io. Dice se rimaneva inventato sopra anche che cominciava a scappare. It was a great Anche fight. quello. Forse hanno voluto anche nella lore metterlo da parte solo per averlo in giro per il gioco per un giorno solo. Perché se no. That was an exhilarating battle, Mauvika. Looks like this old man's still got some fuel left in the tank after all. You jest, Lord Xbalanque. Your spirit is as strong and youthful as ever. Come now. Can't you tell I was making excuses for coming up just a hair short? Not by much. Just the slimmest of margins. Yet still, you actually won. I've always seen myself as the strongest warrior, but it would seem that the inheritance of ancient names has proven its worth after all. I bear the name Kyongozi, the leader of our people. After countless generations, this name came to you,
and you used the power it accumulated over the years to defeat everything in your path. This battle has been most meaningful. Beyond the facts of victory and defeat, I've also learned a lot about you. Take, for example, your strength. It is at once ruthless and gentle, both tenacious and sharp. You neither overwhelm your opponent with sheer power, nor defy them with only your strength of will. You possess a great understanding of your own might, and will convert all of it into fuel, so you may climb to even greater heights. It is thanks to heroes like you that this war was won. I'd have never been able to return to the mortal realm otherwise. Your victory granted me this chance at a second life. Even if it is just for one day, the sun has risen again to drive away the darkness. Even the darkness of death that once enveloped me has been dispersed by your flames. Mauvika, you are the newborn sun, greater and more radiant. Allow me to give you a present to celebrate your victory. Oh, regalo. Ooh, there's a prize too? Paimon wants to know what it is! Coming from you, it must be super awesome. My journey is complete, and I have no more need for my remaining time. Mauvika, I would like to give you all my remaining life force, which I obtained from the ruler of death. What? Use it to awaken those you wish to see the most. Surely there must be at least one person that you'd like to meet. What? What? So it's a blank check to bring anyone back for a time? Though Natlan possesses incredibly unique ley lines, it is still extremely difficult to meet the dead outside of the Night Kingdom. Now, take it. Though we both became Pyro-Archons in life, we were still born into this world as ordinary humans. There's no need to hesitate. Just do what you think is best. Che bello. Forse rivediamo sua sorella. Thank you for the offer, but I don't think I'll be needing it. Mamma? Huh? The past lives on in my memories, and will always remain my treasure. Meeting someone we can no longer see again will only lead to more longing. Rather than cling to the past, we should enshrine it in memory. Ever loved and never forgotten. Anche ragione lei, però. Non mi sarebbe dispiaciuto vedere sua sorella. Mauvika? Suo sguardo non vi è come situazione. They were right. That's exactly the sort of person you are. They? Your parents, sister, comrades, and friends. Those who walked with you, and those who left you behind. Those who crossed blades with you, and those who prayed for your safe return. Each and every one. Mauvika, has one granted the special privilege to return, I can sense them calling for you, and watching over you from within the distant winds. Dear Mauvika, our esteemed Archon, leader of our people, how have you been doing? We all miss you so. There are so many things we want to say to you, but if we really were to say them, they'd just be those simple, heartfelt words. The war is over, Mauvika. All our efforts had meaning, and all our struggles bore fruit. This is the fairest and most precious thing in the entire world. Che cosa carina. May you be happy in this era of peace. May you eat well, sleep well, always be full of energy, and never forget that we will always love you. These are all words spoken by the people from the past. Their voices are echoing through this Temple of Souls. Mentre a parole nel preghiere di tutte le anime che hai creato uno spazio speciale per le loro voci. Thank you. Those who have gone before will never forget you, even as you keep all their names deep within your heart. Donna.
tutti i torti, nel senso che se lei rianimava una persona tipo sua sorella, magari parlava un giorno, eccetera, e alla fine cosa succedeva? Non la vedevi più. Cioè quel giorno ti rimaneva lì, ti pesava, secondo me. Non è che ha tutti i torti, però mi sarebbe è un po' come la storia di Arlecchino, che l'anima della sua migliore amica, alla fine noi, come era Gio? Sì, la portiamo da Arlecchino, ma Arlecchino non gli fa niente, parlano solo finché lei non si dimette, non se ne va l'anima della sua amica, però appunto Arlecchino la voleva togliere dai piedi perché non per cattiveria. Numero uno non era giusto che soffrire stare Arlecchino, ma anche perché i ricordi erano, mi sembra che la stessa cosa, i ricordi erano troppo pesanti. Presumo che l'idea è la stessa cosa per Mauvika, più o meno, cioè nel senso. Mauvika, my dear child, though we have ascended to Archonhood, never forget that we are still human. Live as you please, in this age of peace you forged with your own 2 hands. Why so formal all of a sudden? Seriously. Si mette a messa gli occhiali, non piange. Huh? Mauvika, where are you going? Ho ho! Leaving already? Now you're the one acting all impatient. Since we're done with all the serious stuff, it's time to follow me. Shibalanke, doubt you've ever ridden a flame strider in your current body, right? Never even heard of such a thing, to be honest. Ooh, are you gonna take him out for a ride? You're coming too. Come on, it's time for us to live as we please. Beata lei. Quindi non so se questo posto lo rivedremo. Posto carino. Chissà quanti mesi ci hanno messo per farlo e poi 2 secondi te ne vai. Helmets on, sit tight, and don't fall! Is this a board you can use to ride on the water? And you can stick it to the back of playing with this stuff as part of everyday life then? Yeah, we're living good! Ah, I wonder if I would have ever become Pyro Archon if we had had these gadgets around back then. I might have had a bit too much fun with them. What? That would be terrible! Agreed. Good thing they were only invented after I died, huh? Looks like I really am better after all, for becoming Pyro Archon even with all this temptation around. Point Mauvika! The hands of our friends at the Children of Echoes are as skilled as ever. They were already famed in your era, right? This bike was built by their most talented artisan in this age. Speaking of which, we just passed them by. Sweet! Ah, ho scoperto una cosa, ok, che puoi usare, cioè nel senso puoi andare dritto per tutto, no? Cioè ha senso, ma Is that Ochkanatlan? Ah, sure brings back memories. Oh yeah, that was built in your time, right? It's long become a landmark. Very popular with tourists, so I hear. They think it's a lovely place. Is that so? So that's how you all see it. Paimon thinks so too! It's especially stunning if you look at it from a spirit way. The stories of the past become things people aspire to in the future. It's just like what they say. The apex reached by those who came before will become the everyday goals of those who come after. Everything is constantly changing for the better. That's good. That's how it should be.
I'll bring those words back to the Night Kingdom and share them with everyone there. Vabbè, sono tutti amici. Ma in Night Kingdom è così. Tutte queste cose che è meglio vivere. Oh, you can see the people of the springs from here. They seem to be enjoying life, just like the people of Natland back then. All kinds of things might happen during the day, but as the sun sets, you can always count on the people of the springs to relax by the water, playing their instruments and dancing their worries away. Because that's their way of life. Precisely. And so it is for every tribe. No matter how many years have passed, for the people who live here, some things will never change. Whoa. Well, you're the one most qualified to say something like that. So, what do you think? Satisfied with what you saw? Very much so. Speeding across the water, the warm breeze against my face, it makes me very happy. I really do adore this world, just like a plant adores the sun. Si vede che proprio non voleva piangere. Evviva! Thank you, Mauvika. This has been a wonderful trip. Lovely things are meant to be shared after all. It's the least we could do for our friend. Immagino una chiacchierata di 2 ore, poi finisce così. È bruttissimo. I'll admit, I didn't expect people several thousand years in the future to see me as a friend. Una chiacchierata di 2 ore. Not that I'm complaining. This old man's had a great day today. Thank you, dear friends. I can still remember how nervous you looked when you saw me for the first time, Mauvika. I'll cherish that memory. Oh, is it almost time? Yes, it is. Thank you for coming back to see us. This meeting means a lot to me as well. Sì, mi fa ridere che lui aveva i pugni e in realtà era a mo' di Super Saiyan. Well, time to go. Don't forget to lead a happy life. Aw, already? Hyman's gonna miss you. See you later, Shibalonke. Fatti la vita nel regno della notte. He closed his eyes. Did he fall asleep? Mm-hmm. I can no longer sense Shibalonke's soul. Well, it's gotten quite late, hasn't it? I guess. Thank you for accompanying me this whole time. Let's hurry back. You must be starving. Stasera ci sarà un banchetto per la vittoria. Yes. After the end of the pilgrimage, we hold a banquet to congratulate the champion of the tournament. Come sempre. There will be good food and plenty of it. You guys are gonna love it. Mausau should be there too. I'll bring him over. Insomma, lasciarlo qui al freddo non mi sembra una buona idea. Capisco il ragionamento, però insomma, mi sembrava logico come cosa. Che lo dice i genitori? Do you think there'll still be any food left over for us? It's kinda late and all. I'm sure the feast has already started, but don't worry. I'm sure Yansan will save some for us. She's very reliable. Leaving the tournament planning to her was a smart move. So she probably figured that we'd be gone a long time. Yeah, I told her as much too. Seems like they've prepared the thing. What thing? See that row of braziers over there? Oh, so that's what they are. They have
haven't been lit, so Paimon totally thought they were something else. Here, watch this. Good. Magic. Whoa, they're beautiful! Non lascia tutto. Io non lascio tutto. This particular kind of brazier is called a signal flame, and is reserved for those coming back late at night. The others set up an entire path using these signal flames to await our return. Ah. Those returning to the tribes must light them with their own hands. The flames will illuminate the path ahead and show the tribe that the person has made it back. Sense? Even if you're surrounded by darkness, never forget. Your friends wait for you in the distant light. Remember that feeling when the exhaustion of your journey creeps up on you. Ha senso. Sei ritornato? Archon, Traveler, Paimon! You were really gone a long time. We've already started grilling the meat. We had a long talk with Lord Shibalanke. It was pretty time-consuming. Tutto bene andato? More than well. Shibalanke, he's a very good man. He far surpassed even my expectations. Finisce torno a te, prima Mauvika fa un cenno per chiedere a tutti di avvicinarsi dal tavolo prima di iniziare a contare. Rivelano i dettagli senza riserve, senza mettere una né nascondersi come parte del rapporto gratuito millenni fa. L'antico sole si era levato solo per un giorno, per poco tempo era comunque bastato per raccontare tutti i successi e il lavoro del quotidiano. Cara della notte il sole era scomparso ancora una volta. Lei era tornata con la gloria nel cuore, con un figlio che le tribù sulle spalle. Lei, lascia anche. Tra l'altro fa ridere perché quando sei a Onk nata New York, mi ho sempre cantando perché è più facile. Qui dice, sì, that's what people think about this place. Ma Sbran è già stato lì. Quando c'erano i draghi, è proprio lì che cioè è lì che parte quando tu vai a Okantan. C'è un flashback che fa proprio vedere che non un flashback, vabbè sì, non è neanche un flashback, fa proprio vedere che li fa fessi. So che si innanzi nel segno di un quel bambino che lo si inizialmente il suo sonno. Sì, ha detto interessante però poteva dirti, So the only sì. reason Lord Shibalanke didn't win the tournament is because he was limited by the physical body he was in. That's right, but don't feel disappointed on his behalf. He himself was not upset about that turn of events. He had many revelations during this journey, and as he said, strength of mind is as important as the strength of the body. He realized that after failing to make it to the final 32. No matter how many times Paimon hears it, it's still so funny to think that Shibalanke didn't even make it that far. Mi avrei mai pensato di sentire quelle parole insieme in una frase? Strong in both body and mind. Huh. I'd say our champion Kanich fits the bill. Don't you think? Indeed. Everyone, let's raise our cups. Let's celebrate our non champion! Non mi è dispiaciuto che ha vinto Kinich, per carità, però sarebbe stato interessante vedere. Kanich, you've proven yourself a true warrior and athlete. Congratulations on your triumph in the pilgrimage! C'è cosa che piange, è già che piange. Non è arrivato tipo te, microsecondi, nello scorso pellegrinaggio. A toast to our champion! Già ubriaco. Cheers! Cheers, mate! Hey, look! The kid's awake! Huh? Where am I? Hello, Mausau. You're awake. This is the celebration feast for the pilgrimage of the return of the sacred flame. You participated in the tournament too. Huh?
Me? Me. È una lunga storia. It's so long, even my lowly servant couldn't manage to give a simple summary. Ha! I see. I remember Lord Shibalanke, our Archon, Mauvika, and the pilgrimage. I feel like I dreamed a very long dream. I was super strong in that dream, too. I could jump up onto the roof with one leap, and I could climb, fly, and glide. It wasn't a dream. Your body did go through all the motions of the tournament. You were already an outstanding contestant. I'm a contestant? You know, Mom and Dad always say that my health isn't the best, and I might not be able to do all the things everyone else can. But right now, I feel like I can fly. Ci ha regalato questa, ci sta di brutto. Una bella Really? persona. Like Paimon? Yeah, I feel amazing. It's like I'm filled with power from head to toe. I want to feel like this next time, too. Then go and train hard, then come back next year and show us what you've got. Ha detto una frase decente. Yeah, as long as you put in the work, you'll do great. I know it. That's how it is for all of us. Yes. You'll turn out to be a truly beautiful vegetable. I'm sure of it. Yeah, I will. Oh, but the pilgrimage was only half of the dream. I think, after that, I somehow got into a fight. Really? Against who? I think it was our Archon. That wasn't a dream either. I did have a duel with Shibalanke. Huh? I was hoping to save this until later, but since we're already on this topic, I've got another piece of good news to share. Namely, that we crowned another champion today. Lord Shibalanke and I engaged in an all-out duel, as worthy rivals from across the millennia. In the end, I won by the slimmest of margins, defeating our legendary hero. Sì, perché alla fine io l'ho letto malissimo. C'è una parte che dice no. Il padre dice tu sei di... come già? Anima o corpo, non mi ricordo. E lei fa. Non c'è tempo di pensare a queste cose quando sei in guerra. Sì, parola di brutto. È fantastico. Però l'ho letta malissimo. Wow! Son! Non ci posso dire. Hai sconfitto Sabanani. This is no lie, and I have our best friend here to back me up. You were the arbiter for our duel, yes? Mauvika ha ragione. Io e Pam abbiamo assistito alla sua vittoria con i nostri stessi. Yeah! Una valida alleata quando ci sarà bisogno di uno. Amazing! What an achievement! Come on, everyone, let's have another toast. For our Archon this time. Very well. Acknowledge my victory. Recognize my valor and drink this wine of victory for me. Ma tra l'altro questa beve. Però guida. Shh. Yeah! La battuta l'avrete sentita ovunque. Quindi... Vabbè, lo dico lo stesso. Tasso alcolico qua proprio zero, questa c'era il tasso alcolico 2, c'era molto tipo da... c'era un 1000 sotto. E la vedi sbandare. Potevo cadere per terra sulla musica. It has been a super long and exciting day, yeah? Yeah? Yeah. It's been quite some time since I've done so much in a day. Or felt that it's gone on for so long. Soddisfatto? Of course. Oh, right. Mauvika, the traveler said there was something to ask you. Hmm?
stavo ripensando, sono tutto quanto branco e così tanto. Mai esitato o temuto di poter perdere conto di lui anche solo per un secondo? No. In battle, there's no time for that, so it never crossed my mind. È la stessa risposta. The night is still young. Cheers. Più ubriaco che mai. Ecco. Questa è la nostra. Pensavo che all'inizio del gioco questo ci portava a una festa. Interessante perché ci mettono sempre qua e c'è i fiori da qua è quando stavamo aspettando la parte di missione, che era tipo il 5.1. Ci hanno messo c'è in tutto. Say, what kind of vegetable do you think I'll become? A red one? Or a green one? You? I have a feeling that you might turn into an onion. An onion? Someone who looks ordinary, but who can make anyone who attacks you break down and weep. Really? That sounds super strong. È stranissimo che c'è la voce ancora di Di cosa stanno parlando? Di cosa stanno parlando? Onions are super powerful. One of my friends happened to be cutting onions when I came over to his house. He began to cry, and the Saurians also began to cry, and eventually, nearly every living creature in the room was crying. I was also in the room, but I shielded my eyes with my cloak just in time. Kukuku and Aoife couldn't see my face, so they thought I cried too. I'd like to become an onion man and make people cry too. Sure, no problem. Vorrei davvero interrompere, ma non ho idea di cosa dire per fare cambiare discorso. Well, Leon-san, you're a tiny mushroom. Yes. Nessuno te la... Niente ma, funghi sono resistenti, forti, pieni di vita. Then you must be full of life too, right, miss? Miss. Yes, she is. Stavo dicendo? Ah sì, vabbè, mi fa piacere comunque che ci mettono. E cerco di dire bisogno di indicazioni? No. E poi ci sono i... Ah sì, non c'è... Non c'è qua. Whoa. Vabbè, a parte Our Archon really is amazing. And super brave, too. She even went toe-to-toe with Lord Shibalanke. Non è così modesto. Dovresti fatto lo Ha! Like any of us wouldn't! I'd have jumped at the chance! What about you? What about you? I wouldn't dare. Combattere nella natura di un guerriero. Se fosse presentata l'opportunità, sono sicuro che tu sempre l'avrebbe provato. I swear, you're all just brimming with energy over here. This is Lord Shibalanke we're talking about. Our greatest ancestor? Are you really that into sparring with your elders? Granny Seat Lally! Let's spar sometime too. Aiuto! No. We're absolutely not doing that. No. Oh, non mi sarebbe dispiaciuto. Tipo Murani. E non c'è... Mi fa fare qualcosa. Tipo... Piace anche che non c'è più Mauvika.
Quindi questo è dobbiamo poi fare questo. Primos. Gems. Allora, dobbiamo solo più fare questo, poi. E lo facciamo tipo domani, penso. Adesso mi vado a ricordare. Instead of confining themselves to the heavens, God should broaden their horizons in the world below. Adesso anche questa frase nel mezzo ci sta. Non c'è proprio. Ah. Oh. Ma la vedi sempre poco. Uva, come si chiama? Ciasca c'è anche. Non c'è neanche ciasca. Manca. Dico, la vedi sempre poco. Mica, non vedo l'ora di pullare. Cioè, col computer vecchio, cioè, era mid, diciamo. Nel senso che, vabbè, comunque abbiamo parlato con tutti. Fa una foto qua. O qualcosa, magari mentre ci sta. Non c'ho andare. No, dicevo, con l'auto computer, diciamo che era mid. Questo computer qua, wow, cioè, è fatto veramente bene come personaggio, gli occhi verdi così, frammentati, mi piace un sacco. Fatto veramente bene. Infatti mi sono detto, ma adesso Many sto insects have a compulsion to follow the light, and humans are the same. Except we call that light hope. Dopo, oh. Human control. No. What's he talking about? Ma, cioè, Teenage sembra sempre uguale. C'è alcuni che più o meno la grafica, più o meno sono. Altri invece, veramente, non dico totalmente diversi. C'è un sacco di dettagli in più. Missione è una di. Infatti, mi piacerebbe pullare anche per quello, a parte che è forte, eccetera. Quindi niente, nel senso riguardiamoci un attimo qua, come ieri abbiamo fatto questo. Poi mi sono piaciuti di più tra le due. Allora, questa qua faceva ridere. Questa era molto interessante. E faceva leggermente ridere ogni tanto. Forse mi è piaciuta leggermente di più quella digitale. Nel senso che devo dire la verità. C'erano dei momenti morti con la missione di Mauvika. Nel senso che mi sarebbe piaciuto vedere di più, come dicevo ieri, magari far durare la missione con un'oretta in più, per fortuna il tempo che abbiamo era solo 2 ore la missione, però avessi avuto più tempo sarebbe stato bello fare arrivare a Jansan, come dicevo ieri, Exploration and ti dice trials. ehi, proviamo i giochi e tu contro Mauvika e più o meno tutti i giochi a non so, 4-5 minigiochi con lei e chi vinceva, insomma, così per divertirsi, niente di che. Mi sarebbe piaciuto. E poi arrivava la Sabalà anche, eccetera, eccetera, come adesso. Quella parte è stata bellissima, molto bella anche questa cosa dei ricordi, eccetera, molto carina. Però la cosa la parte tipo, chiediamo in giro e poi andiamo a mangiare con Mavica. Sì, non mi è dispiaciuto, però mi sarebbe piaciuto avere più, come dicevo un secondo fa, sì, vai a mangiare con lei, però dopo che ti sei allenato con lei o
allenato con lei. Quello è stato un po', cioè nel senso, meno parti di vai a chiedere a Mulani se ha trovato Zabaranco, oppure vai a chiedere a Oron la trappola, eccetera. Cose più, ah, ci pensano loro, noi pensiamoci a allenarci. Poi magari, non so, arriva, andiamo a allenarci non proprio in arena, ma andiamo a allenarci in un posto, e arrivavano loro e dicevano, ah, abbiamo sentito di, no? Mi sarebbe piaciuto fosse una cosa del genere. E invece quella, però c'era tanta lore in mezzo, ci sta. Invece quella sizzitare, appunto, è stato, diciamo, divertente dall'inizio alla fine, ma come dicevo ieri. Cioè, 5 minuti per spiegare una cosa, che semplicemente ho capito che amo tra poco sono quasi marito e moglie. Però, cioè, come dicevo prima, Mauvika dice una frase, ma dai, è finita. E quella mi è piaciuta anche la missione di Mauvika, perché dice una cosa, invece si tratta per dire 300.000 cose che vuol dire la stessa cosa. Per farti capire, sì, l'ho capito che è così, però abbiamo capito che sono quasi marito e moglie, però insomma, me lo puoi anche spiegare in una semplice frase. Ovviamente una battuta. Quello del marito e moglie. Comunque, boh, adesso... Allora, abbiamo dato 8,5 quello di Citrali. Ma questa, bah, diciamo che pari merito, dai, darei 8,5 anche questa. Forse diciamo un 8 per quella di Citrali, 8,5 per quella di Mauvika, anche se ho detto che mi piaceva di più quella di Citrali, non saprei. Vabbè, diamo 8,5 tutte e due, mi sono piaciute tutte e due. Non era un 10, è tipo la missione della Shogun per me, cioè la parte 1 e la parte 2 della missione della Shogun erano perfette, ma tutte le missioni di Inazuma, tranne le missioni dei detective, che erano abbastanza noiose, erano perfette. Inazuma è un'azione proprio incredibile. Ogni missione mi è piaciuta, e questo vale anche per lui, eccetera. Ma parlando in Inazuma anche, assomiglia sempre di più a Inazuma per me. Una nazione, sto per dire paese. Perché, cioè, ci sta, non ha gli stessi vibes ovviamente, è l'opposto, però è fatta bene, è fatta veramente bene come nazione. Su me sembra un po' fatta alla velocità della luce. Peccato che l'unica cosa di sta nazione che non la rende grande è che manca le frasi, devi per forza mettere gli attori, devi per forza mettere il gioco in giapponese. E un giorno, se sta cosa la sistemeranno, le persone che giocheranno dopo di me, questa cosa non ci sarà il problema. Probabilmente lo sistemeranno, perché se non lo sistemano, sembra strano. Boh, basta. Nel senso che adesso me ne vado a Ninna, qua non ha squillato il telefono, presumo che un'ora fa è arrivato quello del lavoro, ma tanto io riposo mercoledì, ho visto. Boh, dovrebbe essere mercoledì, non dovrebbe essere mercoledì. Boh, ragazzi, ci vediamo allora. Questo è quello che penso, ditemi anche voi la vostra da YouTube. Grazie sempre a Gloria per il follow. Benvenuto, benvenuta. No, tra di noi. Adesso che questo è fatto, non mi lancerei subito nell'abisso io. Questo coso che c'ha lo scudo, non c'ho neanche più voglia di fare sto abisso. Possiamo provare a farlo, ma non ho voglia di stare lì, impegnarmi a fare 36 stelle, secondo me è una perdita di tempo. Non è divertente, non mi interessa. Comunque, adesso che questo è tutto fatto, manca il, come dicevo un secondo fa, l'abisso, non è che mi interessa molto, è una cosa che facciamo poi.
teatro immaginario assolutamente dobbiamo farlo. Non dico il prima possibile, ma mancano 15 giorni forse. E poi manca la missione che manca 8 giorni. Quella lì delle boss fight, penso che dobbiamo affrontare nuove boss fight, quelle di Fontaine, eccetera, che ci danno rewards. Ci sarà di nuovo quello lì che c'era con i cuccioli di saurici che dicevano erano bestie enormi. Non sono tanto grossi, cioè non è un mostro tipo il boss di Furina. Il boss di Furina è grande come una casa. Quello lì descriveva a tutti, ah sì, ma ci assomiglia. Vabbè, comunque. Questi giorni ci concentriamo su eventi e vediamo poi il resto. E poi abbiamo un po' di libertà, quindi magari possiamo anche assumere, vedere se riusciamo a fare il 100%, cavare qualcosina. Ok? Oh, grazie. Si vede. Ciao. Ciao.